Today we're going to be reviewing the remainder theorem. Now before we do, let's take a look at this problem here. Here's a polynomial, p of x is equal to negative 3x to the cube power minus 4x squared plus 10x minus 7. And the problem in here says, find the remainder when you divide x minus 2. So we're going to call that the divisor. Now, one way to find the remainder is by dividing. We can divide p of x by the divisor x minus 2. You could do it using long division. I know Khan Academy has some videos on that, or you could do so with synthetic division, which I'm about to do now. Now, I already started writing down the first step, step 2. First, you take the divisor. So in this case, x minus 2. You set it equal to 0, and then you isolate x. In other words, solve for x using the inverse operation, the opposite operation. So since 2 is being subtracted, I'm going to add 2 to both sides of the equation, and therefore the 2 goes away, and I get x is equal to a positive 2. Notice the inverse relationship with the signs on the divisor, what you're dividing by, and what you got when you solve for x in step 1. Since you use the inverse operation, the minus 2 for inside the divisor, you're getting here x positive 2. So it's one thing to keep in mind as we move along. Step 2, for synthetic division, we take all of the coefficients and the constant and bring them down in standard order. We have the first coefficient is negative 3. So I'm going to put that. Then the next coefficient is negative 4. So that's the coefficient for x to the third power. That's the coefficient for x to the second power. And then 10 positive 10, because plus 10 is the coefficient for x to the first power. And now comes the minus 7, which is the constant. Then we put a little box here, and in that box for synthetic division, what you got in step 1, you can input it there. And then we move on to the next process. The first number comes down. I draw a line, and I leave room for one line of numbers. The very first number, you don't do anything to it. It just comes down. And then you multiply that number to the number in the box. So that's negative 3 times 2 is negative 6. And you put it right above the line. And you then combine like terms. So you do so by adding those two numbers. Negative 4 plus negative 6 is negative 10. And then we repeat the process again. The number underneath that line, you multiply the number inside the box, and you get negative 20. And you put that right above the line. And then again, you're going to combine. You're going to add 10 plus negative 20. You get negative 10. And then we're going to repeat the process again. One more time. Negative 10 times the 2 there in the box is negative 20. And then again, you're going to combine by adding negative 7 plus negative 20. We're always adding the numbers. Remember, you can always add a negative to a negative, negative to positive. There's no rules against what you can add. So I get a negative 27. And that last number is always going to be the remainder. So I draw a box around it as well, so I don't forget. So negative 27 is the answer. That is the remainder when you divide p of x by x minus 2. Notice I didn't keep going on to step 3 of synthetic division to write the quotient plus the remainder over the divisor, because I'm not being asked to divide. I'm being asked to just find the remainder. So once I find the remainder, I can stop right there because I'm answering the question. However, there is another way that you can also find the remainder of a given expression that you're dividing by. For that, we use the remainder theorem. It says when a polynomial p of x is divided by x minus a number, let's say it's called b, x minus b, then the remainder is equal to p of b.
notice the relationship here between just b and here minus b for the divisor. It's the same relationship you saw when we did the synthetic division. You have the minus 2 when you set it equal to 0, because you're using opposite operation that causes the sign to change. Okay, so now we're going to apply the remainder theorem to the exact same problem we did earlier using synthetic division, but we're going to find the remainder not by dividing, but by finding what p of 2 is. Why p of 2? Because if you notice here, the original problem where you're dividing by x minus 2, and minus 2, the inverse operation would give us, when you set it equal to 0, would give us positive 2, just like it says here in the theorem, x minus b, and here is positive b, here's minus b. So that's why step 1 for the theorem is going to be the same as synthetic division. You're going to take the divisor, which in our original problem is x minus 2, setting it equal to 0. Since we're going to use inverse operation, that's what causes the negative 2 to turn positive. Okay? So then we're going to move on to step 2. Step 2 just means we are going to take what p of x is equal to and evaluate the number we got in step 1. So here we have x equals 2. So we're trying to find the output. In other words, evaluate what p of x is going to be when x is equal to 2. So first, I'm just going to go ahead and write the actual polynomial from the original problem we've been working at. Okay, did I get it right? Negative 3x cubed minus 4x squared plus 10x minus 7. And I'm going to go ahead and replace. Now we know that x is equal to 2. So we're going to replace x by 2. Instead of x to the third power, it's going to be 2 to the third power. I accidentally erased my 3, sorry. It's going to be negative 3 times 2 to the third power. Notice that I'm also replacing x not just by 2, but parentheses 2, okay? And then we have 10x is really 10 times x, but now we're going to replace it by 10 times 2. So this is what p of 2 is equal to. So whatever we get when we evaluate this is going to be our remainder of the divisor x minus 2. So I'm going to go ahead and share my screen with you. And I'm going to go to desmos.com/scientific. You can pause so you can go ahead and write down that link, especially if you do not have a calculator at home. So I already actually started writing this, but let me just clear. What p of 2 is equal to, I'm going to plug in. So after the equal sign, I have negative 3 parentheses 2 to the third power, parentheses. So there are a couple ways of doing it, but the faster way, if you look at this button, this is a to the b. It's a to the b because the b power can be any power you want it to be. So I'm going to click that button, and you notice my cursor now went up top, and I'm going to place 3. And then notice my cursor still up on top with the exponent. So I'm going to take the right arrow here, click on it so I can go back down. Then I have minus 4 parentheses 2 to the second power. So notice I can use this button instead, a to the second power, because that's going to give me a power of 2. I don't get to choose the power for that button. And then we have here plus 10 parentheses 2 parentheses, and then we have minus 7. And we get, if you notice right here, it's equal to negative 27. So, and we're going to go ahead and actually stop sharing. So p of 2 is equal to negative 27. The same answer that we got doing it with synthetic division, but we did it using the remainder theorem. Okay, now we're going to do another problem. Okay, so now I went ahead and wrote down another problem. I have p of x is equal to this polynomial here.
5x cubed plus 28x to the second power plus 7x minus 40. We want to find the remainder when we divide by x plus 5. So x plus 5 is my divisor. So step 1, I already did it here. Step 1, you take that divisor, you set it equal to 0, and you solve for x. That's where I got x is equal to minus 5. And it is this number that we want to evaluate, find the output of. And that output is going to be our value of our remainder. So now, notice what I did here. I rewrote this exact polynomial, p of x equals and all of that, except I went ahead and erased all the x's, and wherever I saw an x, I added parentheses. I didn't have to add it here because the parentheses is already there. And it's what I got in step 1, minus 5, is what I plug in inside all the parentheses. Okay? Notice I didn't plug in the plus 5 because you have to first do step 1, and then that's what ends up giving me the opposite sign from the divisor, the input here, and I inputted that. So this whole expression to the right side of the equal sign is going to go into the calculator. So I'm going to go ahead and share my screen with you. Again, I'm in desmos.com/scientific. And that entire expression to the right, so whatever p of negative 5 is equal to, goes into here. So I have 5 parentheses, negative 5 parentheses. Again, I'm going to use the a to the b power because I want to be able to have whatever power I want. In this case, is to the third power. Then don't forget to press the right arrow to come down. Otherwise, you're going to keep writing in the exponent. And we have here plus 28 x to the third, so in other words 28 parentheses negative 5. I said the third, I meant the second. Okay, so for the second power you can use either button, but the first one, it already has the power of 2. And when you use the first button, you don't have to press the right arrow, but if you use the second button, so you can dictate, you can plug in 2, then you have to use the right arrow to come down to the cursor. Then we have plus 7 parentheses, negative 5, parentheses, and then I have minus 40. Now, if you were taking a Regents or a state exam, you had to show your work. You could still use your calculator. You just have to show the work of all the x's being replaced by the value, and then plug it all into the calculator. And notice here, I got 0 right here. So let me stop sharing. So I end up getting that whole thing is equal to 0. In other words, p of negative 5 is equal to 0, and that 0 is my remainder. So when I divide p of x by x plus 5, and I evaluate p of negative 5, I get, is it equal to 0? So that's the value of the remainder. Now, the factor theorem is actually related to the remainder theorem, which tells us that if your divisor, and you divide a polynomial by this expression, gives you a remainder 0, then that divisor is actually a factor. You kind of have to think about it in the same way if you were to approach it from an arithmetic standpoint. So let's kind of pause here, okay? So for example, if I have here 225, and I'm going to divide it by 5. So this is my divisor, 5. Okay, I know 5 goes into 20 how many times? 4 times. And I know 5 times 4 is 20. And then I subtract. Okay, because division is repair subtraction, hence why we're subtracting. So there's 5 groups of 40 go into 220. I subtract the 20 from the 22. I get 2, and then I have here 5. And then I repeat the process. How many times does 5 go into 25? It goes there 5 times. 5 times 5 is 25, and I subtract the other 25. So 5 groups of 5, and then I get a remainder of 0. Hence why 5 is the factor of 225, and I can prove that.
5 times 45 gives me exactly 225. So if a factor goes in evenly into the dividend, you get a remainder of 0. So it's an actual factor. But if the number doesn't, it gives you a remainder other than 0, then that divisor is not a factor of that number. So the same rationale plays when we're dealing with our polynomial expressions. If you were to divide x plus 5 and you got a remainder of 0, then that x plus 5, that expression is a factor of that polynomial. But if you get a remainder that is not equal to 0, then the divisor is not a factor. That's it. Hola chicos, ahora vamos a encontrar el residuo de un polinomio cuando se divide por una expresión lineal como x menos 2. Aquí tenemos el polinomio p de x igual a negativo 3 cúbico menos 4x cuadrado más 10x menos 7. Y queremos encontrar el residuo cuando se divide p de x por x menos 2. Voy a llamar esta expresión el divisor. Una manera que hemos hecho previamente en clases es encontrar el residuo por dividir. Lo pueden hacer por long division, división larga, o la manera sintética. Y lo voy a hacer la manera sintética. El primer paso vas a tomar el divisor y lo pones igual a 0 y vas a resolver por x. Entonces, como menos 2, voy a usar la operación opuesta, la inversa. Entonces, menos 2 más 2, tengo 0 es x, digo, es igual a 0 más 2, positivo 2. Se van a dar cuenta, porque eso va a ser bien importante, que el divisor es x menos 2, pero lo que me da en paso 1 cuando resuelvo por x es positivo 2. Entonces, los signos son opuestos, el divisor con la entrada. El paso 2 vamos a bajar en forma estándar, comenzando con el coeficiente más grande. No más grande, el coeficiente que viene primero y lo bajamos, asumiendo que ya el polinomio está en la forma estándar. El primer coeficiente de x al tercer poder es negativo 3. El coeficiente de x al segundo poder es negativo 4. X para el primer poder es positivo 10. Y cuando ya bajé el último coeficiente, bajo el constante. Después dibujo una cajita y lo que me dio en paso 1, positivo 2, es lo que va en esa cajita. Después voy a escribir mi línea aquí y voy a dejar una fila para los números que bajamos. El primer número se baja normal. Y vas a multiplicar ese número que bajaste después de la línea con un número en la cajita y se multiplica y me da negativo 6. Vamos a combinar, vamos a sumar negativo 4 con negativo 6 y me da negativo 10. Y después repetimos el proceso. Negativo 10 por 2 es negativo 20. Vamos a sumar 10 más negativo 20 me da negativo 10. Y repetimos el proceso. Negativo 10 por 2, negativo 20. Cuando se suma negativo 7 y negativo 20, me da negativo 27. Y aquí voy a poner una cajita, porque siempre ese último número va a ser el residuo. El remainder, el residuo. Obviamente no voy a continuar al tercer paso para escribir la respuesta final cuando dividimos, porque la pregunta no es dividen, es encuentra el residuo cuando se divide por esta expresión. Entonces aquí ya tengo la respuesta es negativo 27. La segunda manera que podemos encontrar el residuo es por usar el teorema de residuo para polinomios. Dice lo siguiente: cuando el polinomio p de x es dividido por x menos b, el residuo es igual a p de b. No p de negativo b, pero p de b. Ven que el signo
como estamos restando, vamos a tener el signo opuesto aquí. Igual como lo vieron aquí cuando hicimos división sintética. Por eso, el primer paso, cuando usamos esta manera, el teorema de residuo, comenzamos con el mismo primer paso. Ese es el mismo primer paso. Entonces, lo que estamos dividiendo por, aquí es x menos 2, lo queremos poner igual a 0. Entonces, estamos haciendo el mismo problema que aquí, que lo hicimos con la forma sintética, pero ahora lo estamos haciendo otra vez en esta forma. Y van a ver que me da el mismo resultado. Tengo x menos 2 y quiero resolver por x usando la operación inversa. Entonces me da x igual a 0 más 2, positivo 2. ¿Ok? El mismo paso. Pero aquí el paso step 2, pero ese 2 es step 2. Me acostumbro a hacerlo en inglés. S2, paso 2. Vamos a tomar el polinomio original, p de x. ¿Ok? Lo voy a escribir ahorita para que se den cuenta qué es lo que voy a hacer. Al tercer poder, menos 4x cuadrado más 10x menos 7. ¿Ok? Pero ahora ya sabemos que sabemos el valor de x que queremos encontrar. Vamos a reemplazar todas las x por el 2 positivo. ¿Ok? Entonces, la x, aquí voy a borrar, aquí es un 2. Aquí voy a borrar, pero no me voy a olvidar de poner paréntesis 2. Entonces, cuando hay x, lo voy a reemplazar paréntesis y el número de paso 1. Ok. Ahora vamos a poner esta expresión, lo que p de 2 es igual a, y vamos a poner todo eso en la calculadora. Entonces voy a enseñarles mi screen. Y aquí entré a la página desmo.com / la rayita scientific. Si quieren poner pausa, pueden ver ahí. ¿Ok? Y aquí tengo lo siguiente. Tengo esa calculadora al frente y voy a, como le dije a ustedes, lo que p de 2 es igual a, toda esa expresión lo voy a poner en la calculadora. Entonces tenemos aquí negativo 3, paréntesis, el 2 positivo de paso 1, paréntesis. Para poner el tercer poder, si ven este botón A, B, al B poder, eso significa que podemos escoger cualquier número para el exponente. Voy a poner 3. Para bajar, tengo que poner la flecha derecha y baja el cursor. Menos 4, paréntesis, y puedo hacer lo mismo, puedo poner el botón A al B poder y después poner exponente de 2, pero si se dan cuenta, el botón que viene antes de ese botón, ya tiene A de 2 a poder 2, ya tiene el 2, pero lo voy a hacer un ratito, ok, bien, al segundo poder, bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Más 10, paréntesis 2. Y menos 7. Entonces, lo que escribí en la pared es igual a lo que pongo ahí. Y me da negativo 27. Entonces, p de 2 es igual a negativo 27. Y ahí está mi respuesta. Ese es el residuo, negativo 27, cuando estoy dividiendo el polinomio p de x por x menos 2. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Este segundo problema, tenemos p de x es igual a esta expresión, este polinomio, y queremos encontrar el residuo de p de x cuando se divide por x más 5. Entonces vamos a usar el teorema del residuo. Primero, vamos a poner el divisor, vamos a ponerlo igual a 0 y resolver por x. Como aquí es más 5, voy a restar 5. Entonces, a los dos lados, baja x igual a 0 menos 5 es menos 5.
Otra vez se dan cuenta que lo que me dio el paso 1, cuando resolví por ese valor de x, el signo x opuesto al signo del divisor. Ahora, paso 2, step 2, voy a escribir el polinomio, así igualito como lo tenemos. ¿Ok? Y voy a reemplazar x por negativo 5. Ya tiene, al lado izquierdo ya hay paréntesis, no tengo que poner otro, pero aquí estas 3x no hay paréntesis, entonces voy a reemplazar por paréntesis 5, negativo 5 digo, negativo 5. Entonces esta expresión, 5 por negativo 5 tercer poder, más 28 por negativo 5 segundo poder, más 7 por negativo 5 menos 40. Eso es lo que voy a poner en la misma website, ¿ok? Ahora voy a hacer share my screen. Voy a hacer clear. Y voy a poner 5 paréntesis, negativo 5 paréntesis. Voy a usar el botón A al poder B y poner 3. Ahora para bajar, tengo que poner la flechita derecha. Voy a poner más 28, paréntesis. Otra vez negativo 5, paréntesis. Uy, me voy a poner más aquí. Ahí, ya. Y es el segundo poder, entonces voy a usar el botón que ya tiene poder de 2. Más 7, paréntesis, negativo 5, paréntesis, menos 40. Miren, se dan cuenta que esta calculadora, el signo de negativo y de resta es el mismo botón. Obviamente, si ustedes tienen una calculadora gráfica o algunas calculadoras científicas tienen 2 símbolos diferentes para resta y para símbolo de negativo, aunque en verdad es lo mismo. Muchas calculadoras lo tienen separados. Aquí lo bueno es que usan el mismo signo el mismo botón para designar el signo negativo o resta. Ok, se dan cuenta aquí igual a 0. Entonces, P de negativo 5 es 0. Y ese número ahí es el residuo. Ok. Hay otro teorema que juega o complementa el teorema del residuo y es el teorema del factor de polinomio. Y el teorema dice, cuando divides por una expresión, esa expresión es su factor si el residuo es igual a 0. Lo mismo también es cuando estás hablando de aritmética. Por ejemplo, mira, vamos a ir bajo en el tiempo. Si yo quiero encontrar, hay que decir que mi divisor es 5 y voy a dividir 225 por 5. Yo sé que 5 va entre 22 4 veces, no es 5 por 4 es 20. Y como es división en verdad es resta repetida. Resto 20, bajo 2, 5 y 5 va a 25 5 veces. Ahora voy a multiplicar 5 por 5, 25 y se divide y me da el residuo de 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el divisor 5 es un factor de 225. Yo puedo chequear porque 5 por 45, lo pongo en la calculadora, es igual a 225. No queda ningún residuo. Entonces, el mismo concepto se aplica cuando estamos hablando de álgebra. Si te da un residuo de 0, lo que has dividido por es su factor. Pero si no te da un residuo de 0, ese divisor no es un factor. Eso es todo.